ലേസറിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേസേഴ്സ്. Lasers are classified based on three types. One is based on the active medium. Active medium മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ലേസറിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഈസ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലേസർ. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് റൂബി ലേസർ, ടൈറ്റാനിയം സഫയർ ലേസർ, സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസർ എന്നിവ. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഈസ് ഗ്യാസ് ലേസർ. ഗ്യാസ് ലേസറിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹീലിയം നിയോൺ ലേസർ, carbon dioxide laser, nitrogen laser, etc. Then based on the active media, laser is classified. The third category is dye laser. Here the active medium is dye molecules in liquid solvent. Then laser is classified based on the mode of operation also. It is classified into two: continuous wave and pulsed lasers. Then based on the pumping and laser levels, lasers are classified into 3-level laser, 4-level laser, etc. നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ റൂബി ലേസറിനെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. റൂബി ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലേസർ. സോ ദ ആക്റ്റീവ് മീഡിയ ഹിയർ വിൽ ബി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ. റൂബി ലേസർ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് 1960 TH മെയ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലേസർ യൂസിങ് റൂബി ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 3 പാർട്സ്. ഏതൊരു ലേസറിൻ്റെയും പ്രധാനമായിട്ടും 3 കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ആക്റ്റീവ് മീഡിയം, പമ്പിംഗ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ആൻ ഓപ്റ്റിക്കൽ റെസൊനേറ്റർ. ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ റൂബി ലേസറിന് 3 പാർട്സ് ഉണ്ട്. റൂബി ക്രിസ്റ്റൽ, ഇതാണ് റൂബി ലേസറിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ. എ റൂബി ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ റോഡ്, എ റെസൊനന്റ് ക്യാവിറ്റി, made of fully reflecting plate at one end of the crystal and partially reflecting plate on the other end. And an optical pumping system consists of a helical xenon discharge tube. This is the flash lamp or flash tube. This is used for the population inversion. Synthetic ruby is a crystal of aluminum oxide. Aluminum oxide is Al2O3 with some aluminum atoms replaced by chromium atoms. So the crystal will be in pink color. And the lasing medium or the active substance in ruby is Cr3 plus ions. For good lasing action, about 0.05% of the total atom must be of chromium. So one more, let's see what is the components of laser. It is in a ruby laser, a cylindrical ruby rod made up of aluminum oxide which is doped with 0.05% of chromium. Oxide is the active medium. One end of the rod is fully silvered and the other end is partially silvered, so it acts as an optical resonator. The rod is surrounded by a glass tube which in turn is surrounded by the helical flash lamp filled with xenon gas. So this is the block diagram of ruby laser. Ruby crystals are drawn in special furnaces and then shaped into cylindrical rods of nearly 10 cm in length and 0.8 cm in diameter. The rod is surrounded by cylindrical glass tube and cooling arrangements are provided to keep the ruby rod cool. The ruby is arranged along the axis of the helical xenon flash tube. റൂബി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെലോൺ ഫ്ലാഷ് ട്യൂബിൻ്റെ അതേ ആക്സിസിൽ തന്നെയാണ്. ദ ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ കപ്പാസിറ്റർ which discharges a few thousand joules of energy in a few milliseconds.
This gives a power output of few megawatts from the flash lamp. Only a small part of this energy is used in exciting the chromium ions, that is for pumping. The remaining part of the energy goes to heat up the apparatus. This is the reason for providing the cooling arrangements. Now we can see how the energy level diagram of a ruby laser. Energy level ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്, റൂബി ലേസർ ഇസ് എ 3 ലെവൽ ലേസർ. 3 എനർജി ലെവൽസ് ആണുള്ളത്. ഗ്രൗണ്ട് എനർജി ലെവലിനെ നമ്മൾ ജി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. E1, E2 ആൻഡ് M റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ എനർജി ലെവൽസ് ഓഫ് ദ ക്രോമിയം അയോൺ. ക്രോമിയം അയോണിൻ്റെ എനർജി ലെവൽസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. G is the ground state. E1, E2 E1ഉം E2ഉം എനർജി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതൽ ഈ ജിയേക്കാൾ എനർജി കൂടിയ എനർജി ലെവൽസ് ആണ്. ഈ ലെവൽസിൽ പ്രത്യേകത ഇതിന് ലൈഫ് ടൈം കുറവായിരിക്കും. ഇതിലിരിക്കുന്ന ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസിന് ലൈഫ് ടൈം വളരെ കുറവായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഹിയർ, ദ റെഡ് ലൈൻ ഈസ് എ മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് എ മച്ച് ലോങ്ങർ ലൈഫ് ടൈം കമ്പയർഡ് ടു ദ higher energy states E1 and E2. So when a part of the energy of the flash lamp incident on the ruby rod, it will get absorbed by the chromium ions in the ground state. This results in the excitation of chromium ions to the energy levels inside the bands E1 and E2. Transition from the ground state to E1 and E2 are caused by the radiation of wavelength around 6000 angstrom and 4000 angstrom respectively. The excited chromium ions make a very fast non-radiative transition from the excited state to the metastable state. Green lightum blue lightum absorb ചെയ്ത് ഈ അബ്സോർപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാണ് പറഞ്ഞത് E1ലേക്കും E2ലേക്കും ഒരു ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അറൗണ്ട് 6000 ആങ്സ്ട്രോം യൂണിറ്റും 4000 ആങ്സ്ട്രോം യൂണിറ്റും ഉള്ള ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് E1 ആൻഡ് E2ലേക്ക് ക്രോമിയം അയോൺസിന് ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നു. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ, സിൻസ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് വെരി ലോ, ഈ ക്രോമിയം അയോൺസ് മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസ് സംഭവിക്കുകയാണ്. So the energy emitted during this transition is passed to the crystal lattice as heat and it is never radiated in the form of photons. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ട്രാൻസിഷനിൽ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോൺസിനെ പോലെയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് എ നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻ. ആ എക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന എനർജി ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിലേക്ക് ഹീറ്റായിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോവുക. ദെൻ മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ലൈഫ് ടൈം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് chromium ions in this stage goes on increasing. അതായത് ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് E1 E2 പോകുന്ന അയോൺസിന് ലൈഫ് ടൈം കുറവാകുമ്പോൾ അത് മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉള്ള ക്രോമിയം അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാൻ തുടങ്ങും. This leads to the state of population inversion. അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഈ മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റും കൂടെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ നടക്കുക. Now one spontaneous transition may cause an induced transition resulting in the emission of 2 photons. മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ spontaneous transition നടക്കുമ്പോൾ it may cause an induced transition resulting in the emission of 2 photons. These 2 photons may again cause induced transition giving 4 photons and so on. അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. The stimulated emission continues. Photons traveling parallel to the axis of the crystal start a cascade of photon emission. These radiations travel back and forth millions of times inside the ruby with the help of mirrors at the ends.
This causes more stimulated emissions and an intense, coherent, monochromatic beam of red flashlight develops. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി എൻ ഇൻറ്റൻസ് ഹൈ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള കൊഹറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊഹറൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ സെയിം ഫേസിലായിരിക്കും, മോണോക്രോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. ദ പവർഫുൾ ബീം ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ക്രോമിയം അയൺസിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ നിന്നൊരു നോൺ റേഡിയേറ്റീവ് ഡീകെ വന്ന് ഇതൊരു മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ അയൺസ് വന്ന് നിറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ നടക്കും. പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ലേസിങ് നടക്കാനുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻസ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഫോട്ടോൺസ് കൂടുതൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് എ powerful laser beam. So this emission actually consists of spikes of high density emission. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്പൈക്കിംഗ് ഓഫ് ലേസർ എന്ന് വിളിക്കുക. So if you summarize, the optical pumping is done using xenon flash lamp. So and the active medium is a ruby rod, and when the optical pumping is happening, that is when the flash lamp flashes, the population inversion takes place in the metastable state and laser action takes place. The moment of the flash lamp stops operating and the population in the upper level reduces very fast. The flash lamp stop ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ നിന്ന് stimulated emissions നടക്കും. population in the upper level reduces very fast and lasing action ceases. നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ നിന്ന് പോകും. പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ലേസർ ആക്ഷൻ നടക്കില്ല. കാരണം ലേസർ ആക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ലേസർ ആക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് ഇവിടുന്ന് സെനോൺ ഫ്ലാഷ് ലാമ്പിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. സോ അപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ലേസർ ആക്ഷൻ നടക്കുക. ദിസ് ഗീവ്സ് എ പൾസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ലേസർ. സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റുബി ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3 ലെവൽ ലേസറാണ്. പൾസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് റുബി ലേസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. റുബി ലേസറിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്, ഇക്കോണമിക്കലാണ്. ബീം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റുബി ലേസർ ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ദാൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലേസർ. ബീം ഡയമീറ്റർ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഷാർപ്പ്, ഒരു നമുക്ക് ഹൈലി ഡയറക്ഷനിലാവും. ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഓഫ് ദ റുബി ലേസർ ഈസ് നോട്ട് ആസ് ലെസ് ദാൻ ദ ഹീലിയം നിയോൺ ഗ്യാസ് ലേസർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ചാൻസ് ഓഫ് വേസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ ആക്റ്റീവ് മീഡിയം. And the main application is in the range finding. Range finding നമുക്കറിയാം, റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ടാർജറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കേസസിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടാർജറ്റ് വെക്കാനായിട്ട് റഡാർ റേഡിയേഷൻസ്, റേഡിയോ വേവ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് റേഞ്ച് ഫൈൻഡിങ് ചെയ്യുക. സോ റുബി ലേസറിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് റേഞ്ച് ഫൈൻഡിങ്. ദെൻ ഡ്യൂ ടു ലോ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ദേ ആർ class 1 lasers and so may be used as toys for children. നമ്മൾ കാണുന്ന ടോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും റുബി ലേസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്.